Key findings emerged from the study which needed to be addressed on top priority were improvement in the safety of women, Suraksha, improvement in the convenience of women, Suvidha, improvement in the self-respect of women, Swabhiman. And that is how the mission of providing toilets to the deprived was taken up on the top priority on the national level. Goa is the first state to implement construction of toilets from early 84-85, and since then, till date, around 1 lakh toilets have been constructed. Goa government has now gone one step ahead, and today we are proud to announce launching of providing facility to make online application for the construction of toilet through PWD. In the year's time, all the services of the department will be online. Every information and services shall be provided over the internet, and it's going to be our version of e-governance for the benefit of we-governance. Now question comes, what is in it for the common man? E-governance improves delivery and efficiency of services provided by PWD. Citizen empowerment through the access to information, more efficient management of department, increased transparency in administration, greater convenience to the citizen, flattens organizational structure, that means less hierarchy, improved relation between the PWD and civil society, restructuring of administrative processes. In this direction, already the efforts were on to make all the possible, but since Honorable Minister took charge, all such innovative techniques are getting implemented in a much faster way. A big round of applause for Honorable Minister. Moving further, it is a time to welcome the dignitary more formally. I would like to request PC sir to present fruit basket to Honorable Minister for Public Works Department. Thank you very much. Light symbolizes brightness and prosperity. It removes the forces of darkness and gives us positivity in a spiritual sense. A light means life. So we can also think of light as giving us new direction in life. With these noble thoughts, I invite Honorable Minister for Public Works Department, Principal Chief Engineer Sir, MD SID CGL, Director Administration PWD, Honorable Secretary of Sulabh International to kindle the lamp. Deepam Jyoti Parabrahmam Deepa Sarvatamopaham Deepena Sadhati Sarvam Sandha Deepa Namostute. It is the light of land that pervades all existence. A lamp removes all darkness. It's by a lamp that one can achieve everything. O lamp that denotes transition, I bow down to you. Such a noble thought. Dr. Geeta Nagirkarji, Director Administration PWD, Madam, welcome you. Shri Sunil, Shri Pandurang Mainat, JDA sir, we welcome you as well, sir. Henry Ford once said, anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young, means keep learning. Well, that is the secret of our PC sir's evergreen personality. His passion to study, learn is absolutely remarkable. A person can keep learning many ways, but two areas are most important, academically and practically. Academic is used to distract things. Those are
related to the work done in the schools, colleges, universities, especially the work which involves studying and reasoning rather than practical or technical skill. And whereas practically means individuals develop and enhance their skills, abilities, and knowledge in order to solve practical problems in their personal and professional lives, it aims to develop the capacity for problem solving through the systematic approach. Our PC sir is the master of both the spheres. In the year 2018, he completed his MTech in the transportation engineering from BITS Pilani. I'm very sure that his die-hard attitude towards learning something new every day, he must have already thought of completing his doctorate in some other topic. But I'm sure the topic he will choose and the thesis he would complete will be for the betterment of the PWD, because his heart beats for the department. About his practical supremacy can be easily understood by the fact that over the weekend you would spot him somewhere on Zuari Bridge or Mopa Link Road or such place where some critical construction activities are on. If he cannot reach due to some constraint, what happens? Let me tell you. Few days back, we completed the work of replacing elastomeric bearing of new and old Mandavi bridges. For all critical activity on NH, we have to send in message. He called me and directed to videograph entire operation, how box girder is to be lifted, how to lock the jack and power pack, how to put the backings. It's a very compact place, and there's a very less workplace there, and pulling out elastomer bearing is not joke. So in that compact place we were trying to record, I tried to record, but it was not up to the mark. So I decided to do the videography for the next operation, and by that time he called me twice and reminded me that he has not received the video. That is called as commitment. It's my great pleasure to invite Principal Chief Engineer PWD to address the gathering. Good evening. I welcome our dynamic Honorable PWD Minister. I'll address Memos Engineer Dev over here of the desk. Next I have Engineer Mapne, Engineer Vajanani, Geeta, A, Mainar, and Sushil Kumar Ji from Sulab. I have audience, Pune engineers, we have our print, electronic media persons, ladies and gentlemen. At another occasion, respect towards e-governance, the launch of online application for toilet construction. In fact, Minister has been after us, putting all the things on the track as fast as possible. And this is one of the steps we intend to do, that we want to give that facility to all of who wants to have toilets with requisite land availability, income certificate, and make it hassle-free with online application. So we have with us Sulab International, represented by Sushil Kumar Ji. We have been associated since 84-85, and we have constructed over 1 lakh toilets. So there are certain things we need to improve as far as those toilets are concerned. The lessons we have learned from the old toilets, and that's how the new contract has been built up, to ensure that we get best of service for all the locals, whoever wants to opt for these toilets. I'll not talk much about the schemes and other things. Honorable Minister will address briefly and precisely for the press what exactly is this scheme. So thank you very much. Now I request Sulab International to play the video that they decide to.
हमसे पढ़ता सबको काम, हमसे पढ़ता सबको काम, हमसे पढ़ता सबको काम। सुलभ शौचालय मेरा नाम, सुलभ शौचालय मेरा नाम, सुलभ शौचालय मेरा नाम, सुलभ शौचालय मेरा नाम। गुजराती हो या मराठी, पंजाबी हो या बंगाली, गुजराती हो या मराठी, पंजाबी हो या बंगाली, बिहारी हो या नेपाली, सुबह सुबह लेते सब नाम, बिहारी हो या नेपाली, सुबह सुबह लेते सब नाम। हमसे पढ़ता सबको काम, हमसे पढ़ता सबको काम। सुलभ शौचालय मेरा नाम, सुलभ शौचालय मेरा नाम, सुलभ शौचालय मेरा नाम, सुलभ शौचालय मेरा नाम। गांधी जी ने याद किया, डॉक्टर पाठक ने जन्म दिया। गांधी जी ने याद किया, डॉक्टर पाठक ने जन्म दिया, मोदी जी ने गले लगाया, अक्षय कुमार ने फिल्म बनाया, मोदी जी ने गले लगाया। अक्षय कुमार ने फिल्म बनाया, कहे बच्चन के घर जरूरी, सुलभ शौचालय से ना हो दूरी, कहे बच्चन के घर जरूरी, सुलभ शौचालय से ना हो दूरी। हमसे पढ़ता सबको काम, हमसे पढ़ता सबको काम। सुलभ शौचालय मेरा नाम, सुलभ शौचालय मेरा नाम, सुलभ शौचालय मेरा नाम, सुलभ शौचालय मेरा नाम। हमें बनाना है आसान, इसमें तो होगा काम। हमें बनाना है आसान, इसमें दो गर्थों का काम। एक भरे दूजा कर चालू, खाद पहले का खेतों में डालो, और एक भरे दूजा कर चालू, खाद पहले का खेतों में डालो। ये संदेशा है पहुंचाना, घर में सुलभ शौचालय बनवाना, ये संदेशा है पहुंचाना, घर में सुलभ शौचालय बनवाना। बीमारियां रहेंगी कोसों दूर, बीमारियां रहेंगी कोसों दूर। हमसे पढ़ता सबको काम, हमसे पढ़ता सबको काम। सुलभ शौचालय मेरा नाम, सुलभ शौचालय मेरा नाम, सुलभ शौचालय मेरा नाम, सुलभ
का दाम, आम अंगूठी का दाम, हमसे बढ़ता सबको काम, हमसे बढ़ता सबको काम। सुलभ शौचालय मेरा नाम, सुलभ शौचालय मेरा नाम, सुलभ शौचालय मेरा नाम, सुलभ शौचालय मेरा नाम। गांधी मोदी का है सपना, स्वच्छ रहे ये भारत अपना। गांधी मोदी का है सपना, स्वच्छ रहे ये भारत अपना। समाज शास्त्र में हो रही पढ़ाई, शौचालय ज्ञान जरूर भाई, समाज शास्त्र में हो रही पढ़ाई। शौचालय ज्ञान जरूर भाई, ऐसे तुम पढ़ो पढ़ाई, जिससे तुम कुछ करो कमाई, ऐसे तुम पढ़ो पढ़ाई, जिससे तुम कुछ करो कमाई। हमसे बढ़ता सबको काम, हमसे बढ़ता सबको काम। सुलभ शौचालय मेरा नाम, सुलभ शौचालय मेरा नाम, सुलभ शौचालय मेरा नाम, सुलभ शौचालय मेरा नाम। हमसे बढ़ता सबको काम, हमसे बढ़ता सबको काम। सुलभ शौचालय मेरा नाम, सुलभ शौचालय मेरा नाम, सुलभ शौचालय मेरा नाम, सुलभ शौचालय मेरा नाम। On behalf of the department, I request Honorable Minister to launch online application form for construction of toilets by Public Works Department. Honorable PWD Minister has a capability and magical touch to solve big problems. Very few may know that the power department has to work like a business house, and it has a lot of accountability towards fixing the tariff charges politically as well as otherwise. In the year 2014, Government of India sanctioned project named RAPDRPB, Restructured Exploited Power Development Reform Programs, B, of rupees 100 crore. The main aim was strengthening the backbone of Goa Electricity Department by making it absolutely IT compliant. Every information online. The project comprised of works like asset mapping, means making available on the internet locations of the LT lines, 11 kV, 33 kV lines, position of poles, transformer, then billing, consumer complaint handling, and most services online mode. The project was implemented by using an ERP software named SAP. SAP is a ERP software. ERP stands for Enterprise Resource Planning Software, which is used by most of the Fortune 500 companies to control and streamline its all operations. It's a very costly, and the license fee must be in few crores. Now, this
software further requires to be localized by way of the management information system or the application suitable for the Goa Electricity Department, for which it is to be done in their proprietary language, which is called as ABAP. And for this, again, the services of PCS, Tata companies, were utilized. And no sooner our sir took the charge of the Power Ministry, the services like call center, online billing, consumer complaint, complaint data, accountability officers, and all the modules were put immediately to the fullest capacity. And the ability of the system was utilized to the best. So when the sir took the charge of PWD, most of us were very eagerly looking forward for a similar revolution in the PWD. We too will have all online services with new hardware and software in reality. What happened? Honorable Minister started implementation of all online services like online billing of water supply, mapping of routes and pipelines, complaints, reporting about the potholes, and one such service we are launching today and many more in the pipeline by using Android-based software, smartphone, which is available with everyone at almost every time when they are on the move. So huge expenses were curtailed. Android is a free for usage operating system, and the app development is not a rocket science. The intention of explaining this is not to compare between two departments, but to highlight the expertise of Honorable Minister to effectively put to use the available resources optimally and getting best results out of it. And that is called as a magical touch. Sir, it is my great honor to convey you on behalf of all that we are very eager to listen to your speech, sir. Let's give warm welcome to our beloved Honorable Minister. Live demo of this online application. Good evening, all. Thank you, sir. So we shall begin with a live demonstration of the online application system for construction of toilets. So as you can see, the URL to access the application is ihhl.pwdgoa.in. So please note down this. As you can see, this is the home page. Now to apply for the application, the user has to register themselves. So there's an option to register with a simple registration form which has got name, email address, mobile, password, and once you generate the OTP and then you register yourself. Once you register, you can later log in either with your email ID and password, or you can log in with your OTP, a mobile number and OTP. Okay, so once you generate an OTP will be sent to your phone. Once your login is successful, you will be redirected to the dashboard. If you are not applied earlier, it will ask you to apply for the application. So you click to apply. Then you have an application form. We'll be having two options, whether it is a new application or repair of toilet. If it is a new application, you just select. The name and email ID will be automatically taken from the registration form. Then you have this option whether you select whether the applicant is different from the house owner. If it is yes, then you can select yes or no. Then there is another option whether applicant is a landowner. You can say yes or no. Then you have to enter the name of the owner who is staying in the house.
full address. A mobile number is automatically taken from the form, registration form. Then you select the ID proof, whether it's Aadhaar card or a passport or whatever. You enter the Aadhaar number, then you select your district. Then there is the option whether you can apply, you state yourself as a BPL or not. Then you attach your documents. You select the proof of ownership. It can be any of these documents. And then you attach an income certificate. Then there is a self-declaration which is auto-generated. And once you agree to the declaration, I submit the application. Once the form is successfully submitted, you get a notification and you will be redirected to the dashboard, which will show you the current status of your application. So the applications, once they are processed by the PWD divisions, basically, they will be updated under respective stages of your application, whether it is submitted, in process,
And once the toilet is completed, there will be on-site inspection, photographs taken, geocoding done. At that time, the application status will be converted to application completed. Now, to view the application status, there is an option to view application view. Okay, where the applicant can see their application status, application details, along with the whatever proof that has been documented proof that has been uploaded, submitted to the database, along with the date when the form was submitted. The user can always download or print the form. Then there are also FAQs that are presented to the applicant. If there are any doubts in their mind, like how to sign up, what are the documents required, the prerequisites basically we call them. So there are a series of FAQs which are drafted. First of all, we tell them how to sign up, because we consider most of the applicants who are into this, who are going to come to the system are basically ordinary people. They are not high-tech techies or high-tech people. So for them, we have tried to make it simple, easy to use system, and also try to put in as much FAQs as possible. So all the issues are addressed here in itself. So first we have to sign up. Then what are the documents required? This is the most important prerequisites, considering that most of them are tenants sometimes. So they should know what are the ID proofs required, what are the proof of ownership accepted by the PWD, and in case any NOC of house owner is required, in case they are not the owner of the house. Okay, so that they don't wander here and there, like how to find out what the documents required. Then in case they forget their password, this is usually for those users who log in with their passwords, but they can always log in with the OTP. Okay. Then if I want to check my application status, there is also an option, there is also information given about how to track the application status, and whether I can apply for multiple applications. Okay. So these are some of the basic FAQs which are put into the system. Yes. So this completes the applicant point of view of the system. There is also a backend system for the PWD who can always process the applications online. Accordingly, as the application status is updated, the notifications are sent through SMS and email to the applicant as well. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, so it's a great honor to convey to you on behalf of all. We are very eager to listen to your speech, sir. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचे ऑनलायन टॉयलेट एप्लिकेशन जे फॉर्म लॉन्च करपाक आमचे मदे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकर, तशेंच आमचे चीफ इंजिनियर माखणेबाब, बजालीबाब, तशेंच आमचे जॉयंट डायरेक्टर अकाउंट्स, तशेंच डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन विदाबाई जॉयंट डायरेक्टर अकाउंट्स खारकरबाब, तशेंच आमचे सुशील जो सुलभ इंटरनॅशनलचो डायरेक्टर गोंयांत आसा स्टेशन, मानशेर फुडल्यान आसलेले आमचे सिनियर इंजिनियर रिटायर्ड, बाकीचे एसीज, ईज, एईज, सुलभाचे स्टाफ, बाकीचे सगळे हे वाठाराचे जे प्रेस भावांनी भयणालो. पयलीं सुवातेर ही ज्यो एप्लिकेशन आसा हे लॉन्च आज आमी केल्ले आसा, आनी हे लॉन्च करता तेन्ना हो विशय आसा की नॉर्मली आमी कितें पळयता की हांव एक आमदार आनी करता तेन्ना खुबशी फॉर्मेलिटी करूंक पडटा एक टॉयलेटी खातीर, आनी सरकारान म्हाका दिसता एक खंय तरी टॉयलेट जे आसा हे कंप्लीट केल्ले, म्हणजे आमी डिक्लेअर केल्ले की हेजे फुडें आनी टॉयलेट जावचें ना. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमी जरी तरी आमी डिक्लेअर केल्ले आसा, वी आर वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू डिक्लेअर ODF, आनी नाव वी हॅव टू डू एट ODF++. सो दॅट इज वाय जे गोष्टी ज्यो कोणाक एडिशनल फॅमिली येयल्या आनी कितें जाय
जाल्यार वीज PWD जे पयलीं सुलभ शौचालय टॉयलेट बांदताले मागीर बंद जाले आनी मागीर खंय तरी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन खंय तरी चालू केल्ल्यो टॉयलेटी आता परतून ते PWD कडे येयल्ले आसा आनी जेन्ना हे PWD कडे येयल्या आमी ऑलरेडी PWD PC 3 सिवरेज डिपार्टमेंटान केल्ली आसा आनी ह्यो PWDचे आता सिवरेज डिपार्टमेंट जे 3 डिव्हिजन आसा गोंयभर हेका ही जबाबदारी आसतली अलॉंग विथ सुलभ इंटरनॅशनल जे इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन तेका नॉमिनेशन बेसीस हे गव्हर्मेंटान दिल्ले आसा टू कन्स्ट्रक्ट इंडिव्हिज्युअल टॉयलेट्स एज वेल एज कम्युनिटी टॉयलेट्स वेरियस प्लेसीस ऑफ गोवा आनी हेजे खातीर जे ऑनलायन एप्लिकेशन जे आज आमी लॉन्च केल्ले आसा हे सिटीजनाक आसा की खंय तरी घरा बसून आपणाचे कित्याक आज आमी पळयता की धाकटी भुरगीं जेन्ना पॅन्डेमीक आशिल्ले तेन्ना ऑनलायन फोन जो आसा पयलीं लोकांक चिंतपाक पडटालें ऑनलायन केल्यार कितले लोक येताले आज 2 वर्सां पॅन्डेमिका खातीर भुरग्यांनी म्हाका दिसता सगळे शिकलेले आसात आनी ही ऑनलायन एप्लिकेशन कांयच न्ही जाल्लें आसा म्हाका म्हूण पेरंट वा बापायक वा आवयक कळचें ना पूण भुरग्यांक सगळें कळटा सो हांव विनंती करता आमचे प्रेस भाव आनी भयणी ज्यो हांगा आसात की हे ऑनलायन एप्लिकेशन आयच्यान आमी लॉन्च केल्ले आसा जे गोंयभर लोकांक जे टॉयलेटीची फेसिलिटी जाय तेणी एप्लिकेशन घालपाक जाय फुडलो प्रोसेस मागीर आमी करतले सो एप्लिकेशन करपाक परतून ऑफिसान येवन ती फायल दिवपाची ही बांदगडी बंद केल्ली आसा आनी मॉनिटरींग मेकॅनिझम आमचे PCन बॅकएंड कशें करपाचें आहा ते करून टॉयलेट तांकां दिवपाचे वा ना दिवपाचे हे डिसिजन कशें व्हरपाचें ते फुडें व्हरतले इश्यू बेज म्हणल्यार कितें आसा जे आज ही ऑनलायन मेकॅनिझम आमचे आतां फाटीं एक 3-4 वर्सां जे वेस्ट मॅनेजमेंटान टॉयलेट बांदल्या प्लस आमचे PWD बांदल्या सो आमी म्हणटा लायफ ऑफ अ टॉयलेट इज ऑलमोस्ट 10-15 इयर्स पूण आमी 15 वर्सांची टॉयलेटी बांदले ते वचना पूण 5 वर्सांचे जे बांदलेले आसा जे वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आनी PWD ते इन्फॉर्मेशन आमचे ऑनलायन सिस्टमाचेर ट्रॅक जातले आज पूण कोणूय एप्लिकेशन करूं शकता इवन पंचायतीक बॉडी जर कम्युनिटी टॉयलेट खंय जाय ते ऑनलायन एप्लिकेशन ते करूं शकता ही सगळी एप्लिकेशन आयच्यान कोणूय करूं शकता फॉर सुलभ टॉयलेट वेदर इट इज सिंगल टॉयलेट फॉर इंडिव्हिज्युअल हाऊस होल्ड or whether it is community toilet for any of the panchayats or municipalities including various places. त्याचे ट्रॅकिंग करपाक हो सिस्टम आमी केला की फाटले 5 वर्साचे डेटा जे लोकांनी ऑलरेडी टॉयलेट घेतलेले बाय वे ऑफ म्युनिसिपॅलिटी बाय वे ऑफ पंचायत थ्रू गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट our PWD is being fed into the system where duplication of toilets will not happen. So हेजे खातीर ह्यो गोष्टी आसा मे बी आज जर अप्लाय केले रोखडे जातले अशें ना तेका प्रोसेस आसा आनी त्या प्रोसेसान डुप्लिकेशन जे आसा म्हणजे कोणे ऑलरेडी 5 वर्सां पयलीं वा 5 वर्सां भितर टॉयलेट घेतलेले आसा आनी हे जर टॉयलेट फंक्शनिंग आसा वा रिपेर करपाचें आसा तेका लागून रिपेर आमी एक बोर्ड दवरलेलो आसा ते रिपेर आमी करपाचे भावना आमी हातीन घेतलेली आसा सो जेन्ना हो प्रोसेस चालू जाला इट विल टेक सम टायम टू स्टॅबिलायज हांव लोकां कडेन मिडियम ऑफ प्रेस भाव आनी आमचे भयणी आमचे सर्क्युलर वयतले सगळे ऑनलायन फायलिंग आता टॉयलेटची एप्लिकेशन जातले फिजिकल फायल दिवपाची ना आमी GL जे सिटीजन सेंटर आसा CSC आसा तेका ऑनलायन आमकां जे लोकांक जे आसा सपोज जर फीड करपाक जाय तेका दे कॅन गो एंड अप्रोच देम सबसिक्वेंटली आयच्यान इट इज गेट इंटिग्रेटेड पण आज आमचे PWD चे सिवरेज डिव्हिजन जे आसा 3 डिव्हिजन आसा तेची सब डिव्हिजन आसा तितून भितर तुम्ही लोकांनी हेल्प जाय जाल्यार तेका ऑनलायन एप्लिकेशन करपाक ते हेल्प करतले तशेंच ह्यो जेन्ना न्यू गोष्टी घालता थोडे ट्रिटींग प्रॉब्लेम आसता म्हाका अजून गोड आसा आज दिनेश बाब सांगतालो इलेक्शन डिपार्टमेंटान जेन्ना ह्यो सिस्टमी आमी इंट्रोड्यूस केल्ल्यो आता PWDन आमी जशे व्हॉट्सएपार आमचो फाटी गडकरी साहेब जेन्ना पोर्टल लॉन्च केल्ले तशी म्हणजे एक्टिविटी केल्ली हांव म्हणटा की 100% जातले अशें म्हणना पूण प्रयत्न करता की 72 आवर्सा भितर हो सिस्टम जेन्ना सिस्टमा भितर घालूंक पडटा टायम लागता पूण एश्युरन्स आसा की मॉनिटरींग मेकॅनिझम टायमार पडटले हे सगळे गोष्टी जे आमी ऑनलायन सिस्टमा भितर करपाक सोदता हे लोकां खातीर सुविधा खातीर केल्ल्यो आसा कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट वॉटर जे एप्लिकेशन ऑनलायन आसा आता डोमेस्टीक एप्लिकेशन आमी बाय द एंड ऑफ दीस मंथूय सगळे जे एप्लिकेशन फॉर वॉटर कनेक्शन फॉर डोमेस्टीक यूज ऑल्सो विल गो ऑनलायन सो फिजिकली हो रिकॉर्ड दवरपा खातीर आमकां फिजिकल तेंचे कांयच ना
एकूच जातले व्हेरिफिकेशन जेन्ना ऑनलायन जाता तेन्ना फिजिकल फायल त्यांच्या घरा कडेन उरतली आनी त्यांनी फक्त जेई जो टीए जो आसा जो स्टोरेजीचो आसा तो जेन्ना येता की हे व्हेरीफाईड ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स पूण आमचे बॅक एंड सिस्टमान जातले आमकां फिजिकल फायल दवरपाचे कडेन आमचे कडेन जागे ना ते लोकांनी आपल्या कडेन दवरचे ओन्ली जेई और टीए विल व्हेरीफाय सेइंग येस all the documents which are submitted online are all genuine when he goes to visit the location of the toilet at that particular location where he is going to go as per the request. And once he says they are genuine, no physical file will be kept at PWD anymore. So ह्यो गोष्टी फुडें व्हरपाचो भावना आमी घेतलेली आसा आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमकां गो एड दिल्ले आसा आनी वी आर ऑलरेडी कॅबिनेटान फाटी सुलभाक नॉमिनेशन एज इट इज एनजीओ इट हॅज बीन गिवन ऑन नॉमिनेशन बेसिस. आता कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 60,000 rupees per toilet, 57 to 60,000 depending on location. कितें हार्ड स्ट्राटा, सॉफ्ट स्ट्राटा आनी सगळ्यो गोष्टी आसा. हितून भितर सिंगल डबल pit the toilet आसा is already costing almost 60,000 rupees. Plus various community toilets we have made blocks of 2, 4, 6, 8, 10. हे भशेन तांकां प्राइस आमी फिक्स केल्ले आसा. Based on the request of the public through the panchayat or through the municipality, there is जागा दिवपाक जाय or through any social जो body आसा, which is a registered social body who is giving land for a community toilet or an individual who is giving land for a community toilet will be also built in that particular area, which will be also in a principle will be maintained. If the panchayat is able to maintain and operate, they can maintain, or a municipality can build and operate and maintain, or Sulabh International will maintain the toilet on a user fee basis. So हे सगळे गोष्टी फुडें आमी व्हरपाचो आज संकल्पना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे सुखीन आमी आज लॉन्च केल्ले आसा. आयच्यान लोक ऑनलायन एप्लिकेशन करूंक शकता and we will come back to them and making these toilets through Sulabh International. आज आमी ऑलरेडी आमकां सांगलेले आसा की Sulabh International is working from 1984-85 and it's not a new organization in the state of Goa. And they have already constructed individual toilets in 40 constituencies, almost more than 1 lakh of toilets, plus group toilets. Recently, आम्ही जर तुम्ही पळयता जीएमसीचे भायर एक जो रस्त्याचे मध्ये एक टॉयलेट बांधला, ब्लॉक बांधला, तो आम्ही इनॉग्रेट करून अजूनही पण तो इनॉग्रेट म्हणजे आम्ही करतले पण चालू करपाक लागले लोकांक त्रास जावपाक ना. सो सुलभ ऑलरेडी ते चालू करून मेंटेन करता आणि हो असलो जे बाकीचे तरेन जे करपाक जाय हे आमी हे करीत आसतले. दुसरी गोष्ट जी आसा जशें हांवें सांगलें एप्लिकेशन करपाचे हेतू कितें म्हणजे ते फायली कितें जाता हांवें पयलो आयज आमदार जेन्ना जेन्ना पीडब्ल्यूडीन डिव्हिजनान दिताले तितून ते फायली इन्वर्ट करताले ना करताले पूण खंय तरी लोकांचे मागीर फायली मेळनासले अशें आसताले. सो हितून भितर फायली मेळपाचो प्रश्नूच ना. एवरी एप्लिकेशन ऑनलायन ट्रॅक जातलें आनी ओरिजिनल फायल एप्लिकेटान आपल्या कडेन दवरपाक जाय. JETA जशें सांगलां once he goes to the house, he himself verifies, his authority he verifies, he says that all the applications, whatever is there in the online form are genuine. That is enough for us. So we will not take the hard copy. जशें so we have to do then जशें हांवें सांगलां की all PWD works including for जे कॉमन मनशाक लागता आज ऑफिसी कडेन ते दितालो जे कॉमन मनशाक आमी लागता ते आमी करतलेच. आम्ही आमची इंजिनियरिंग सिस्टमान भितर एमबीजी आसा एंटायर एक तारखेक सर्क्युलर काडला शुड बी ऑनलायन ती ऑफलायन आसची ना. कित्याक आतां हांवें पळयलां की जेन्ना जेन्ना कोण ट्रान्सफर जाले वा कोण आनी कितें जालें तो एमबीज मेळना मागीर आनी मागीर कॉन्ट्रॅक्टाक त्रास जाता. सो इवन एमबी आमी ऑनलायन चालू केला एक तारखेच्यान फिजिकल एमबी मेंटेनन्स जे आसा हे बंद जातले. ऑल एमबीज ऑफ एनी वर्क्स शुड बी मेंटेन ऑनलायन सो दॅट ताका ट्रॅक जातले सिस्टमा भितर. सो दीस इज ऑलरेडी स्टार्टेड. Who are not still sync, I request everybody to see that it is in sync, and PC will monitor to see that everybody falls in sync. All MPs for management books for the contractors will be online from the first, which I have already launched. So today गोष्टी आम्ही या सिस्टम जे आज आम्ही करू शकता, it is based on the digital movement of the nation. Honorable Prime Ministerचे जे विजन आशिल्ले की हर घराक टॉयलेट दिवपाचे हे म्हणून आम्ही करीत चालले आसा दिल्ले आसा. पण आता न्यू घरां येयल्ली आसा वाडली फॅमिली त्याच्या खातीर हो 1.5 lakh rupees इन्कमाचे सकल आसा. ओनली दोज पीपल कॅन अप्लाय फॉर द टॉयलेट्स. सो द इन्कम लिमिट ऑफ एप्लिकेशन इज 1.5 lakh रुपया फॉर एनीबडी हू इज गोइंग टू अप्लाय. इट इज नॉट फॉर एवरीबडी. इट इज 1.5 लाखाचो इन्कम एन्युअल इन्कम कोणाचो कमी आसा फॅमिलीचो
ताका हे एप्लाय करू शकता. आज ह्यो सगळे करता तेन्ना एकूच लक्ष आसा की जशे आमी आज म्हणटले लोक म्हणटले टॉयलेट बांदता उदक आमकां सारकें अजूनय येना. हांव जाणा की थोड्या कडेन अजूनय उदकाचो प्रश्न आसता. हांवें पयलींच सांगलें जेन्ना ताब्यांत घेतलें तेन्ना की वी आर स्ट्रायविंग टू गिव मिनिमम 4 to 5 hours in a day to people. आणि हितू भितर वी हॅड started wherever we have given 4 to 5 hours. Some places we have already achieved 24 hours. Some people we have achieved 18 hours, 17 hours. And some places will be achieving in the future 24 hours. हांव जाणा की पेडणे हे भागान आनी खुबशे भागांनी अशे थोडेशे इश्यूज चालू आसा. आमचो प्रयत्न आसा की आमी उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट करपाक. मेन मुद्दो म्हणल्यार जशे आज काल तुमकां सगळ्यांक खबर आसा वी हॅव गॉन टू मादयचे विशयी आमी काल राती गेले सकाळी फुडें पावले. सो इश्यू कितें आसा की आमकां उदकाचो सोर्स जो आसा टू डिस्ट्रीब्यूट वॉटर टू द पीपल इज बीइंग गिवन बाय टू अस टू PWD बाय WRD. आमचे WRD डिपार्टमेंट आमकां उदकाचो सोर्स दिता आनी आमी मागीर प्लांट घालून डिस्ट्रीब्युशन करता. आता इश्यू जे एक्चुअली जे बाकीचे कडेन आसा वी एड्रेसिंग दिस इश्यू and we will improvise the system of water supply in all other areas with the help of all the engineering team from PC to right to the JE to right to the supervisor down the line. So as launching आम्ही सगळ्यांक वेलकम करता, थँक्यू म्हणटा. प्रेस तुमच्या माध्यमांतल्यान आम्ही हे करतले आणि हेजे ऑनलायन जी एप्लिकेशनां जी आसा आमी विल put in flyers, we'll put newspaper ads, आमचे souvenirs जे आमी नॉर्मली दिता हे सगळे आर्टवर्क करून we will give it to public. So executive engineers जे नॉर्मली पयली म्हाका दिसता वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट पळयताले. वॉटर सप्लाय एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर्स जे ऑफिसान टॉयलेटीचे बाग पळयताले. इट इज बीन डिसकंटिन्यूड एंड गिवन टू स्टोरेज डिपार्टमेंट. सो वॉटर सप्लाय जर कोण येयल्ले आसा एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर म्हणजे फुडल्यान दिसता तुमचे सगळे डिव्हिजनान सांगपाक जाय की स्टोरेजाचे डिव्हिजन ईचे गायड करपाक जाय लोकांक और तुमीच तुमच्या ऑफिसांतल्यान जे डॉक्युमेंट सांगला तांकां हेल्प करपाक जाय अपलोड करपाक तुमच्या सिस्टमा भितर. बिकॉज स्टोरेज वील बी ओनली कमिंग फॉर इन्स्पेक्शन. सो जरी तरी लोक पावले तर तुम्ही आपणाचे सिस्टमा भितर जे स्टाफ बसून तांकां आमी PC कडेन उलोवन ते हेल्प डेस्क करून तांकां अपलोड करपाक जाय जाल्यार आमी हेल्प करूंक शकतले. हेय विशय आमी फुडें व्हरतले. सो तेन्ना आज आमचे प्रेस भाव आनी भयणी सगळे येयल्ले आसा. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा ऑन दी लॉन्च. आनी कितें प्रश्न आसले आमी फुडें मागीर हांव आमचे डिपार्टमेंटाक उलोवपाक लागतलो. कितें प्रश्न आसले विचारचे. आमकां सांगला न्ही गव्हर्मेंटाक 60,000 ऑलमोस्ट कॉस्ट लागता. सो इट इज अ वेरिएबल मोड. कितें जाता पयलीं कितें जातालें की इट वॉज फिक्स्ड आनी मागीर ते जे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आसताले ते मागीर रेंव वाडली हें वाडलें आनी मागीर फाटीं फुडें सरताले. सो वी हॅव केप्ट अ वेरिएबल लिमीट आनी आतां कॉस्ट आसा 60,000 पर टॉयलेट विथ डबल टँक बांदपाचें. सो लोकांनी काय फारीक करपाचें ना. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर पीपल हूज इनकम इज लेस दॅन 1.5 lakh rupees पर इयर. कितले एप्लिकेशन अपेक्षित आसा जी अपेक्षा आसा ती करतले आमी. आतां कितले फास्ट आमी करूं शकता ते आज हांव सांगूंक शकना. कित्याक आमच्या सरकारान जशे ODF ऑलरेडी डिक्लेअर केल्ले आसा. ODF प्लस आतां ODF प्लस डिक्लेअर करपाचे बाबडे भितर आमी हे केल्ले आसा. आनी तितून कितली एप्लिकेशन येतली आमकां खबर ना. पूण जी एप्लिकेशन येतली हांवें सांगलां क्लियर. कित्याक आमचे 5 वर्सांच आमी घेतात चड वयर घेना. जे आमी PWDन बांदलेले आसा 5 वर्सां पयलीं टॉयलेटी वा 5 वर्सां भितर टॉयलेटी तशेंच वेस्ट मॅनेजमेंट बांदला ते क्लब करून डुप्लिकेट एप्लिकेशन आमी करपाक दिवचे ना. एप्लिकेशन करतरी इन्स्पेक्शन जे आमचे आसतले आता सद्याक इनिशियली किती न्यू सिस्टम घालतली आमचे JE TA सिस्टमा भितर एडजस्ट करपाक जाय. सो इनिशियली मे बी मातसो टायम लागतलो बट ओवरऑल मागीर विदीन एप्लिकेशन विदीन 1 month विल बी प्रोसेस. आनी कॉन्ट्रॅक्टर त्यांचे सुलभाचे म्हाका असो खूब तरी अपॉइंट केल्ले आसा. They will be allotted to Sulabh will allot the contractor and within 2 months भितर एक टॉयलेट बांदपाक जाय असो विशय आमी हातीन घेतलेलो आसा. आता हे विशयान तेजे खातीर आमी ऑलरेडी 500 टॉयलेटी जे आसा गोंयभर आमी पयली एप्रुवल घेतला आनी ज्यो कम्युनिटी टॉयलेट आसा ते एज पर रिक्वेस्ट आमी ते करतले. आता ही न्यू घरां बांदतात तांकां ते ऑनलायन की पयलींची घरां आसली तांकां काय सर ना कोणाकूच जाय ते. फाल्यां निलेश कर्वेलाक 1.5 लाखाचो वयर इन्कम आसा म्हाका एलिजिबल ना.
तो 1.5 लाखाचा इन्कम जर आसा सकल तेका एलिजिबल कोणाकूय आसा न्यू ओल्ड तशें कांयच ना. एप्लिकेशन करता तशे डॉक्युमेंट जे आसा ते ऑनलायन दिसता तशे डॉक्युमेंट पयलीं आपणाचे जागो आपणाचें नांव आसपाक जाय और भाटकाराची एनओसी जागो आसा तो सो तेका ही एलिजिबल सो डॉक्युमेंट अपलोड करपाक जाय. सो सर सीएमानूय पयली स्टेटमेंट केल्ले की गोवा इज 100% फ्री ओपन डिफेक्शन जाल्यार ही फॉर्मां आनी आतां परतून कित्याक दिवपाक हांवें सांगलो हांवें म्हणजे स्टेटमेंट करतना सांगला मरे म्हाका म्हणजे भाशा कळना आसली तुका हांवें क्लियर सांगला की आमची स्टेट पयली देशा भितर ओडीएफ फ्री आशिल्ली ओडीएफ म्हणजे सेम टॉयलेट सगळ्यांक आशिल्ले. आता हे गोष्टी ऑलमोस्ट 2-3 वर्सां जाले लोक वाडल्या लोकसंख्या वाडटा एक घरान मेबी फॅमिली वाडटा सो कोणाक इंटरेस्ट आसा ताका आमी पांचशीच करता व्हडले हजारांनी करूं ना. सो ज्यो गोष्टी आसा हांवें सांगला रिपीट जावचे ना. 5 वर्सां आतां कितें जाता पयली टॉयलेटी बांदलेले आसली आमी पिडब्ल्यूडी 1985 सावन बांदता 84-85 सावन बांदता तितून भितर थोड्याचे आतां आमकां कंप्लेन येयल्यो की जरी तरी आमचे टॉयलेट आसा आमचें सोकपीट भरला आमचे तशे पयशे जायना सो मेबी हेंकां आमी परतून टॉयलेट न्यू बांदून दितले. सो ज्यो गोष्टी आसा एक एकराम तुमी पयला आसतले ते रिपेर आनी न्यू. सो रिपेर जे आसा once he makes a new application, suppose तेजे आसा already, that one we will not give for 5 years. But तेने रिपेरा घातले we will help them to repair the toilet also. So आमी पयलींची कोणाचे बांदलेल्यो तो आता डॅमेज हितू आसा सो they can apply for fresh. सो तेका लागून आमी ते केल्ले आसा हांवें सांगला न्ही स्टार्टिंगूच सांगला की 5 वर्सां जे पयलीं कोणाक टॉयलेट दिल्ल्यो आनी त्यो आज त्यो बऱ्यो ना सो they can make fresh application. So ODF आसा पण ते टॉयलेटी बांदलेल्यो आसा कितें मातशें डिग्रेडेड जाल्ले आसा आनी कितें आसा सो तेका लागून ही स्कीम आमी रिलॉन्च केली. आता त्यो टॉयलेटी कशो आसतलो त्यो कित्याक आराखडो बीन सर पब्लीश करतले म्हणजे लोकांकूय कळून बरें पडटलें की आपली टॉयलेट कशी आसतली नाल्यार ते थोडे सर गांवांनी पळयलात की टॉयलेटी ते बेश्टे तशे उबे केलात ते 8 दिसांनी मोडून पडटात तशें आहात. तेका लागून जेन्ना आमी ऑनलायन एप्लिकेशन जालें पळय तितून भितर तुवें पळोवना ही एप्लिकेशन आसा फुडें तितून भितर जशें हांवें सांगलां की पीडब्ल्यूडी जे भितर जी टॉयलेट जर कॉन्ट्रॅक्टरची तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. सपोज जर कितें आसा ऑनलायन मेकॅनिझमाचेर टॉयलेट बांदतली जर हे प्रॉब्लम तुमी सांगता पयलीं मेकॅनिझम नाशिल्लो की टॉयलेट बांदली की सुलभन बांदले पूण लोकांक त्रास जाताले तेका मेकॅनिझम नाशिल्लो. सो सुलभाचे भितर आमचे टायप आसा म्हाका दिसता वॉरंटी आमकां 1.5 वर्स वा 1 वर्स तेणी टू मेंटेन जे कितें डिफेक्ट करतात. सो जेन्ना एप्लिकेशन येता तितून भितर सिस्टमा भितर आमी एप्लिकेशना भितर कंप्लेंट जे आसा आफ्टर कंस्ट्रक्शन तेणी दे कॅन लॉन्च दोज कंप्लेंट वीच वील बी एड्रेस एंड एडियर टू बाय सुलभ. नाल्यार तांकां पेमेंट जे आसा नॉर्मली सुलभाचेर हें आसा की ऑर्डर येता तांकां 20% or 40% तांकां पयलीं दिवपाक जाय पयशे आनी मागीर बांदतरी आनी 40% रिलीज करपाक जाय आनी लास्ट 100% जेन्ना कंस्ट्रक्ट जाता तेन्ना. सो हे भशेन आमी मॉनिटरींग मेकॅनिझम ऑनलायन करतले. सो जर लोकांचे सपोज बांदतरी प्रॉब्लम अजूनय उरता सो 1 वर्सा भितर ते कंपनीनी ते फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेन करतले नंतर जावचे ना. आनी कितें विचारता No, that is not. See, online application करतली, the system will monitor it. So, executive engineer A or J who will go for supervisor, जो कोण वयतलो पळय, he will verify the documents the original. आणि तो येवन आमच्या सिस्टमांतले क्लिक करतलो की all documents submitted online are original. आणि ते फिजिकल फायल आमकां घेवपाची पडचे ना. We trust, no? That's why we don't want a file, no? But the system, see, हांव म्हज्या वर्सांतले पयशे दिना. इट इज अ गव्हर्मेंट मेकॅनिझम. आमकां ऑडिट लागता, सीएजी लागता, फाल्यां जर फायल्यो इन्कम सर्टिफिकेट ना आमचे कडेन सो कशें जातलें. सो आमचे ऑडिटान जेन्ना इंजिनियरांक लागतले हांव सांगतलो कितलेंच सो तो मेकॅनिझम आसपाक जाय टू गिव द फायल टू गिव वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑडिट. सो दॅट्स वाय ऑनलायन द सिस्टमान स्टोर जावन उरतली ती पर्टिक्युलर फायल. सो व्हेरिफिकेशन जे जाता हार्ड कॉपी दाखयली की तो जी सर्टिफायड जाय ती ओरिजिनल कॉपी उरली तेच काम कितें करपाचें आनी कांयच ना. So we trust everybody we trust. But problem is the system should trust each other. So तेका लागून जेन्ना फाटल्या 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी 4 वर्सांनी ऑडिट जाता निलेश करपाक जर टॉयलेट दिलें एक्झाम्पल म्हणटा तितून भितर जे डॉक्युमेंट आसा काय ना ते डॉक्युमेंट ऑनलायन आसपाक जाय. सो तेका लागून आमी जी एक ती एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दितले की ती फिजिकल फायल आमकां दवरपाक जावचें ना. सो ती ऑनलायन फायल आमकां केन्ना व्हेरीफाय करून म्हणटा. One more thing, if there is a joint family and if anybody wants to apply for the toilet. कम्युनिटी टॉयलेट म्हणून इंडिव्हिज्युअल जॉईंट फॅमिलीला 2 टॉयलेट आम्ही करून दितात त्याचा जागो त्यांचो आसतलो आमकां सिंगल दिवपाक गरज ना. सो जशे जॉईंट फॅमिली जर आसा ताका एक टॉयलेट ब्लॉक 2 सिटींग आमी करून दितात नो प्रॉब्लेम. इंडिव्हिज्युअल इट डिपेंड्स. दॅट्स वाय एप्लिकेशन करतली
व्हेरिफिकेशन करतली जे विल डिसाइड. सो हो प्रोसेस इनिशियली मातशे त्रास जातले पूण न्यू कॉन्सेप्ट आमी चालू केल्लो आसा. मातशे त्रास जातले पूण वी आर ओपन टू न्यू आयडियाज एंड सजेशन. तुमी सांगले भशेन इट्स अ बिग फॅमिली एंड एक टॉयलेट पावना 2 दिवस जाल्यार वी विल कन्स्ट्रक्ट 2 ब्लॉक टॉयलेट एंड That will be free of cost. फ्री ऑफ कॉस्ट. इट इज फॉर अ फॅमिली. भाड्याक दवरल्या रूमान आमी दिना. भाड्याक रूमान दवरले तेन्ना काडपाक जाय. भाड्याक रूमान दुबार आमी बांदपाक दिता 60,000 तेंकडे घेतले. त्यांना इन्कम किती असतं 1.5 लाख. 1.5 लाख. फॅमिली इन्कम इज डिफायन्ड. सी फॅमिली म्हणजे भोव बायलाचें इन्कम येना, भुरग्यांचें इन्कम तितून येना. सो तितून भितर जर 2 सेपरेट एप्लिकेशनां दिता आनी जे जेन्ना वचून व्हेरीफाय करतात ती म्हणटा की 2 आमकां एक करून दिवचे. सो दॅट इज अ डिसिजन विल बी टेकन बाय द JEE आनी त्या लेवलाचेर दे विल इन्स्ट्रक्ट देम टू बिल्ड दॅट. दॅट इज वॉट आय एम सेइंग. सो एप्लिकेशन विल गो इंडिव्हिज्युअली आणि जेन्ना सायटीर विजीट करता जे सांगलें की आमकां 2 नाका एकूच करून काडून दे, दॅट इज अ डिसिजन विल टेक एट दॅट सायट. दॅट इज वाय व्हेरिफिकेशन डॉक्युमेंटेशन सगळें एप्लिकेशन एक एक करपाक जाय. सायटीचेर वचून त्याची कम्युनिटी दोनूय बांदून एक करून आमकां दिली म्हणल्यार सो दॅट JEE विल हॅव द पावर्स टू डिसाइड एंड गिव द ऑर्डर टू. थँक्यू.